Па еко е најдала жртва. И мислам дека еко е најдала. Види колку е агресивно куче. Не ми се верува дека кученцето што го галим ако идеме на терен. Да, селско куче истото. Ова е апла предаторско однесување. Сакаме да зборуваме со едни колеги од кои што работат на заштита и на мониторинг на рис од Романија, бидејќи сега таму е актуелен проблемот. Романија е дел од Европската Унија и едноставно им е и на некој начин е наложено да се справат со овој проблем. Едноставно би сакале да имаме уште една перспектива за тоа како овој проблем се актуализира и како се решава во други држави од Европа. Nice to meet you, Teodora. Yeah. Nice to meet you too. So really shortly about this whole endeavor. We are working on the Balkan Links project for many years now, and one of the problems that we encountered with the population is this stray dog issues, because we have documented on several occasions that a lynx prey has been devoured by stray dogs. So when did you detect this stray dog problem, and how potent this problem is for the local lynx population in the Carpathians? So our first interaction, let's say, with this sort of problem began, well, at least my colleagues started working with camera traps over 15, almost 20 years ago. And that was already an issue, maybe even bigger than it is now, with stray dogs in the forest, in the wildlife habitat, basically. Besides just spotting tracks or one dog here and there, we also spotted packs of dogs, let's say, just groups of 5 to 10 dogs, maybe just roaming around the forest. And we also observed the dogs chasing wild boars, for example, or yeah. So just like a normal wolf predatory behavior, right? Yes, yeah. Mm-hmm. And as you also mentioned before, we also observed a wolf and a dog moving together in a well, we don't know if they formed a pair and if they had calves or not. We did not notice them in the following year on camera traps. And within the Wolf Life project, we also did genetic analysis of over 400 non-invasive samples. And with those samples, we didn't find any hybrids, actually. The only second generation hybrid that we identified was with one tissue sample from a hunter. Мислам дека сега консензусот е дека кучето е фактички еден подвид на волк. Така да едноставно немаат никакви пречки, никаква пречка, значи нити генетска, нити физичка пречка, да можат да донесат фертилен потомок. Истражувањето за ефектите на хибридизацијата, нели тоа се вика хибридизација, доколку се два различни подвиди или видови успеваат некако да дадат фертилно потомство, се уште во тек. Меѓутоа, самиот изглед на волците како вид нели се менува и тоа може да доведе до одредени последици во однос на нивната социјална структура, тоест како тие се наоѓаат нели во глутниците и во однос на нивното однесување. Another thing that we observe, for example, with the interaction with wolf, is that dogs are being eaten by wolf. Mm-hmm. In the study area that we have been working, and we did this diet study for over a year and a half.
we noticed that over 12% of the summer diet was covered by dog. The dog was part of diet, which is quite a high percentage for. Yeah. Yeah. That's very Interesting. And we also have dogs from sheepfolds that are going around in the forest and chasing animals and wildlife. And yeah. Do you report this kind of untypical behavior and events to the local authorities or maybe the rangers of this area? If we notice this sort of thing, the only thing that we can do is to report it to the hunter that is in charge of the protection of that hunting district, because by law the hunter is allowed to shoot stray dogs roaming in the forest if they are not they don't have any identifiable sign. They are not with a leash, or they are not accompanied by a person, and that works in some area. It works quite well. I guess the hunters are doing their job. You have some hotspots maybe where you have more dogs, and others where it's quite. But how do you think that this problem emerged on the first place? Is it that certain people were just released their dogs somewhere, or is it because they haven't been really castrated and then they still reproduce in the forest, or how do you think that this came to be? I mean, it's only in 2015 it was this law introduced where you need to have a microchip on your dog, and then you also need to sterilize the dog. And the issue is that most people in the rural areas are not doing that. And just above all of this, they just leave the dogs free, and they don't feed them properly. And then, yes, they will reproduce. It will be out of control, everything. And they just, they will go out in the forest to find food if they are not able to. So the local hunters will shoot the dogs on site if spotted in a protected area, and without this ground, in the hunting ground. Anywhere, even if it's exactly anywhere that it's in the forest area or it's wildlife habitat, it will be shot. It's the law. Aren't there any animal welfare organizations that are actually complaining about this situation of this measurement that is being taken? I mean, there were complaints, but then there is no. They are also trying to cover this part of sterilizing dogs in villages, but it's so hard to deal with the issue because it's so widespread, and some areas are so remote, and basically we need some sort of mobile ambulance or something like that to do the sterilization. In the Wolf Life project, again, we worked a bit with this, and we tried to work with the local communities and do this, because we also noticed that they are, of course, they spread diseases. They are carriers, and they will take it in the forest, and that's a big issue. And I mean, it was quite hard to reach a lot of people in the project. Добро е, супер. Иако малку изненаден дека мислам малку подобро ќе биде кај нив ситуацијата. Само што гледаш Нема тема е опенер дека е отприлика истиот социјален контекст. Да, ама интересно ми беше дека они имаат два, да речеме, пристапи, урбаниот и овој руралниот пристап. Гледаш, руралниот сами кренале раце дека очигледно не може да се справат со тој прак на колкава бројка, колкав опфат на популацијата треба да се стерилизира и решили да додат на овој неубавиот реално период да се застрелуваат кучиња. Да, ама тоа ми кажува дека некако во своји раце си го земале. Работата е дека доколку имаш закон кој што вели дека ти можеш да отстрелаш куче, и тоа е сигурно во нивниот закон, значи си покриен законски, и доколку тие кучиња се најдат во таква некоја средина каде што се дел од некој ловиште или заштитен простор, ренџерот може фактички да посегне и да го убие кучето. И доколку било која организација се буни во однос на тоа, нели, овие што се за добробит на животните организации, тие не треба фактички да го бараат решението кај ренџерите и кај ловиштата, туку баш да гледаат да се имплементираат законите за тие што се несовесни граѓани, што ги оставаат кучињата. Значи тука треба фактички да информација за нивниот легислатива, работава што веројатно тука
натежнува другиот закон за заштита на диви животни, па тука има, нели, она само спомна дека опасност по дивиот свет, ширење на заразни болести, можеби на таа карта играат, за да го протнат ова, иако не знам, тоа малку е сензитивна тема за туку така да се реши. Затоа што и да застрелаш ти, тоа не гарантира дека нема нов дотур на кучиња да има, затоа што селата се, да речеме, извори на нови кучиња постојано. Постои, да речеме, известен градиент на тоа однесување. Ги имаш тие што ги спомнав кучињата во атарот на селото и тоа се кучиња што во ова мало, во она мало, околу селото, околната шума се движат, ама знаат дека секогаш ќе се навратат на селото и повремено, зависно од приликите во селото, се напушта селото или станува по викендашко, па тие пробуваат и на поголеми дистанции веќе да одат и да бараат храна. И тоа е веројатно некој преход кон она оттуѓување од дехабитуација од човекот, каде што стануваат ферални или подивени кучиња, се диви, нели, технички ако збориме, тоа се друг вид, ама подивени кучиња кои што веќе ги преземаат тие особини на волк, на глутница, дива која може да обстанува самостојно и да лови дури организирано, затоа што барем за тоа сме сигурни дека диви животни ловат ако им се пружи шанса, дефинитивно. Еве, зборуваме сега кучиња треба како да ги заштитиме, односно да ги ставаме под капата на закон за благосостојба, ама од друга страна исто така имаме и конфликт со закон за природа каде што имаме и заштита на строго заштитени видови. И, значи ова задира повеќе институции, тоа е целата работа. Неколку закони, барем 3 закони се опфатени со ова, што значи дека сите оние закони, доколку сакаме добро да функционира една држава, треба да се спроведуваат, заради тоа што се донесени на некаква си основа. И овдека се работи за закон за ловство, за закон за заштита на природа и закон за благосостојба на животните, што значи дека 3 закони веќе имаат допирни точки до овој проблем. Што значи дека треба да се делува брзо и треба да се делува систематски и треба да се даде приоритет на овој проблем. A law that is very good for all stray cats and dogs, but is very bad for wildlife in general, because basically it says that you can't do anything unless you build a fantastic refuge for stray animals and all the sort of things, requiring a lot of money that nobody ever will put on cats and dogs.